share lebih lanjut, alright? Okay, Assalamualaikum FB dan siapa yang menonton di FB. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton di IG. Welcome to another episode of MyHanum Empowerment Series. Okay, kami bawakan episod yang kelima pada hari ini, insyaAllah. Dan topik kami adalah topik kami kat IG dah boleh nampak, mungkin dekat FB nanti kami akan share juga. Okay, so kami ada tetamu istimewa hari ni yang sudi berkongsi dengan kita tentang topik ini. Alright, so okay, sebelum kita start, jom kita share dulu, like dulu. Semoga memberi manfaat pada semua topik kami pada hari ini. Ya. Alright, so jom kita share dulu. Mungkin anda pernah melalui situasi sebegini. Anda tahulah, ya, dan anda boleh kongsikan juga anda punya pengalaman ataupun anda kenal seseorang ataupun beberapa orang yang melalui perkara yang sama. Bolehlah kongsi dengan diorang juga, okay? Dan kita boleh sama-sama share pengalaman ataupun jika ada soalan boleh tanya. Alright. Okay, jom. Sebelum saya menjemput tetamu istimewa kita hari ini yang sudi berkongsi dengan kami tentang topik ini, jom like dan share dulu. Okay. So, saya harap semua sihat lah dekat rumah tu ya. Semoga semua sihat. And if you are ready, say yes, I am ready. Boleh tinggalkan komen kat bawah tu. Yes, I am ready. And then we can start the session, insyaAllah. Semua ready tak? Ready tak ready? Okay. Alright, so dengan itu izinkan saya menjemput tetamu kami pada hari ini, Puan Fiya Anwari. Okay, ready? Awesome, thank you. Izinkan saya menjemput tetamu kami pada. Okay, so I am ready. Puan Fiya Anwari. Okay, sebentar saya open speaker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Is there any double? Ada gema sebab dia on dua-dua kan. So macam mana Kalau low sikit satu volume okay. My handphone already the lowest. My handphone already the lowest. Okay, Masih so bergema ke? How are you guys at home watching? Macam mana, bergema tak bunyi dia? Bergema tak? You all? Hello everyone. Assalamualaikum. Boleh bagi feedback sedikit tentang audio kami pada petang ini sebelum kita boleh sambung dengan topik kita. Waalaikumsalam Daisy. Sound okay Des? Sound check. Tidak bergema, alhamdulillah. Daripada Facebook tidak bergema, kata Daisy. Okay, alhamdulillah. Okay, dekat Facebook tak bergema ya. Okay, aku juga dekat Facebook yes bergema. Yes bergema. Rashida cakap bergema. Okay, dekat IG juga ada bergema sedikit. IG bergema sikit. How did we do this ya? Okay, ada masalah teknikal sedikit. Okay. So, masih bergema lagi. Sudah direndahkan volumenya. Salah satu tes. Sebab kita hari ni live di kedua-duanya. Facebook dan IG. Yeah, how is it now? Do you go? Line D yang bergema. Are you sure? Okay. Double sound, kata Abdul Wahid. Still. Okay. Izin Yin cakap it's better. It's better. I think it's because of my side. I reduced the volume here from my laptop. Okay, better. Alright. IG is a little bit better now. Alhamdulillah. Dari dia ada sedikit
Okay, tapi kalau Puan Fia cakap boleh boleh dapat tak intipati dia sikit? Cuba Puan Halo, Fia. halo, tes. Okay, now dah okay. Masih yes kat Ya, tadi. okey, dah okey. Terima kasih Okay. bagi feedback yang instant. Wow. Alright, okay. So insyaAllah we will just try lah, okay. So hopefully the sound does not affect so much the perkongsian pada hari ini, insyaAllah. Alright, thank you so much to all our viewers yang bantu kami dalam mengatasi sedikit lah kita punya masalah technical ni. Alright, thank you all of you. You are very well, okay. So kalau ada terdengar double sikit tu, kami minta maaf lah ya, sebab kami belum dapat cari solusi yang eliminate terus dia punya suara double tu. So hopefully it does not affect so much, insyaAllah. Amin. Okay. Alright. So tanpa melengahkan masa lagi, insyaAllah let's start today with Bismillahirrahmanirrahim. Kerana topik kami hari ini adalah anak, rezeki yang belum sampai. Okay, so dalam advertisement kita adalah cerita sedikit bila mana Puan Fia menantikan selama 10 tahun dengan bersama suaminya. Bila penantian 10 tahun tu dijawab dengan nikmat kehamilan yang dirasakan hanya sekejap. Sejauh manakah sabar itu dapat melawan kekecewaan dan berani mengutip kesyukuran. Alright, so sebelum kami mulakan session kami, bolehlah saya introducekan sedikit dengan mengenai Puan Fiya ni ya. So nama penuh beliau adalah Puan Fiya Anwari, tapi beliau selesa lah kalau kita panggil dia Puan Fiya. Beliau adalah seorang usahawan yang merangkap CFO ataupun Chief Financial Officer lah ya di sebuah syarikat yang bernama Innotex System Corporation Sdn Bhd. So company ni sebenarnya mereka menyediakan produk dan perkhidmatan dalam bidang teknologi sukan. Dan yang menariknya of course ia diterajui bersama oleh suami beliau dan rakan suami beliau. Alright. Tapi bukan tu saja, Puan Fiya juga adalah seorang yang aktif memberikan khidmat dalam bidang pendidikan. Okay, dia bukan sahaja dari technical dan consultation, tapi beliau juga adalah seorang tenaga pengajar di Aspen Academy Malaysia. Alright, so banyaklah role and hats Puan Fiya kita pakai ya. Alright, so Puan Fiya, again we would like to thank you for being here. Because of course topik kita pada hari ini iaitu anak, rezeki yang belum sampai adalah agak deep lah kan, kalau boleh kata very deep and very personal. And the reason why we chose this topic, and berterima kasih juga pada Puan Fiya yang sudi berkongsi dengan kita, is because we think that this topic is quite relevant. Bukan sahaja Puan Fiya, bukan sahaja, I'm sure there are a lot of people out there yang mungkin boleh relate dengan topik ini. Dan jika anda kenali sesiapa juga yang melalui perkara yang sama, bolehlah anda share dan kongsikan live ini kepada mereka. Ajak mereka tonton, mungkin mereka pun boleh share dan kongsi pengalaman mereka bersama kami. Okay, so dengan itu, jom kita jemput Puan Fiya Anwari bersama dengan kita pada petang ini. Alright, welcome Puan Fiya. Thank you so much for being here. Sorry for the technical glitch tadi sekejap. So hopefully I think everything is better right now. Okay, and alright, so if any one of you ada soalan, please leave your comments inside the chat box. Okay, nanti kita akan cuba usahakan untuk menjawabnya. Alright, so Puan Fiya, how are you doing today? Hai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. How am I doing? I'm nervous like I don't know how to describe. Ya, sebab kita cakap tadi topik ni sangat personal ya, very deep and personal ya. Okay, so thank you so much. Alright, with that maybe we'll just dive in lah terus kepada soalan kita yang pertama ya untuk Puan Fiya.
Alright, so Puan Fiya, sudah berapa lama Puan Fiya dan suamilah berusaha untuk mendapatkan anak? Dan mungkin boleh kongsi sedikit apa big why Puan Fiya nak ada anak? Okay, soalan Dayana yang pertama nampaknya sangat dah start kedipan dia. Okay, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon kepada semua yang sudi menonton kami pada hari ini. Betul seperti kata Dayana tadi, memang ini topik yang agak deep dan saya beberapa kali rasa macam contemplating to whether or not should not. Tapi itulah whatever kan. Since I hope, although I'm not sure whether I will be able to give good sharing today, tapi I'll try my best. Okay. Soalan tadi tu berapa lama actually kan kami tak pernah merancang lah apa-apa untuk tak pernah merancang untuk menangguhkan untuk dapat anak. Tapi memang semenjak perkahwinan saya 10 tahun yang lalu, so maksudnya tempohnya 10 tahun, banyak sebenarnya yang walaupun tak ada cahaya mata, tapi banyak perkara lain yang kami dapat lah. So it has been the sweet and sour 10 years of our marriage. Yang belum alam perkahwinannya. Terima kasih bagi semangat. Terima kasih. Terima kasih. Ya. I will try my best. Okay. Jadi 10 tahun satu masa yang memang lama untuk saya dan suami reflect. Dan itulah selain daripada anak kan, banyak sebenarnya yang kami boleh syukuri lah, terutamanya tentang kerja yang banyak. Memang pada awalnya kami mengakulah tak berapa fokus kepada ada alhamdulillah macam tu kan, tapi tak ada tak apalah, tunggu macam tu. Tak berapa fokus. Sebab you guys are running a business not just that lah, there are many other things lah kan. Lepas tu mula-mula mungkin saya akan cakap kesyukuran kepada Allah dulu kerana diberikan rahmat kerja yang bagus dan tak rasa masa berlalu dengan pantas lah, 10 years. Then kalau ditanya kenapa nak anak kan, soalan ni macam kadang-kadang macam rasa tak kenapa tapi sebenarnya saya tak pernah terfikir so deep lah tentang kenapa, because it's actually semua orang pun nak anak kan macam tu. Semua orang pun nak rasa macam mana jadi parent, macam mana rasa kalau saya perempuan bila tengok orang kata macam ginilah melahirkan, macam ginilah dia, macam ni, tapi tak dapat rasa. Jadi sebagai seorang manusia biasa, saya ada rasa teringin lah. Teringin juga kan. Sebenarnya agak malu lah nak share dekat public tentang what I really feel about this matter. Tapi semoga dia menjadi satu titik permulaan untuk saya feel stronger to face this lah. Yes, I actually feel, thank you very much for that question, Di. Kenapa saya nak anak sekarang ni? After 10 years, I realized that I have to think deeper why I nak anak. So one of it adalah of course untuk merasa nak jadi parent. Saya punya kerja dalam bidang pendidikan kan, banyaklah student-student saya juga yang saya anggap macam anak dah. Macam anak macam tu, tapi masih lagi anak orang, cikgu, anak orang. Anak orang ya. Okay, so and then lepas tu ada jugalah orang yang cakap kan, manusia ni memang tak pernah cukup kan, yang tak ada anak-anak kan, yang ramai anak ada yang sanggup buang contohnya macam tu kan lah.
So I'm in the situation whereby I want and I want to answer seruan yang Tuhan kita bagi untuk mencipta, membina keluarga yang bahagia dengan ada anak sendiri macam tu. Itulah why I I want. guess that is also your big why, right? At the end there, right? Yes. Actually itu macam dah fitrah kita. So tak salah. I think how you explain tadi pun, I think majority of people would probably say the same, right? Kenapa nak anak, that experience yang saya jugalah pernah dengar, dan orang semua akan cakap lah mereka hidup mereka berubah bila dah ada anak. So tak adalah macam deep why, sama macam like okay, nothing out of the box sangat, tapi saja je nak test This question actually make me thinking kan, cukup ke alasan tu sebab nak anak? Cukup ke alasan nak jadi macam orang lain juga tu untuk nak dapat anak kan? Mungkin ke sebab keinginan tu tak kuat sangat, jadi rezeki masih belum sampai. Sometimes that's how I sometimes overthinking, and when overthinking comes, susah nak nampak the bright side of life. Okay, pada siapa-siapa yang lain yang inginkan seorang anak ataupun sudah mempunyai anak-anak, mungkin boleh kongsi dengan kami juga your reason. Adakah sama dengan Puan Fiya? Sebab Puan Fiya cakap mungkin dia punya lain daripada lain ke, ataupun tak cukup besar ke, ataupun sama je sebenarnya ramai yang berperasaan seperti Puan Fiya, ataupun ada pihak yang lain untuk saya sebenarnya nak anak untuk okay, bolehlah share dengan kami di ruangan komen, di ruangan komen. So kami pun boleh share lah sama-sama berkongsi ya antara satu sama lain. Alright, so Puan Fiya, thank you so much for answering the first question. And Puan Fiya ada mention satu perkara yang sangat penting lah pada saya ya. Bila Puan Fiya cakap tentang mendidik anak orang lain, tapi is anak orang lain ya, saya rasa personal lah pada saya, tugas seorang cikgu tu dia punya anak orang lain, dia mengajar dengan dedikasi. Itu insyaAllah saya rasakanlah pada cikgu-cikgu kat luar sana juga, thank you so much, because walaupun anak itu bukan anak anda sendiri, anda bertungkus lumus ya nak jadi seorang cikgu ni tak senang. Saya betul respect kepada sesiapa yang mengajar di luar sana. Seperti yang saya cakap, it's not your child but you give your all. You give your all. Dan bukan satu orang anak aja yang nak mengajar tu, ramai. Boleh fikirlah dia punya dedication, dia punya passion, dia punya fokus tu ramai lagi ya. So to all teachers and to you Puan Fiya also, thank you so much for taking care of our children bersama-sama ni ya. Thank you. Alright, so next question. Another deep question. Alright, so okay, saya takutkan teacher Fiya, okay. Alright, so let's get into the topic itself lah. Okay, of course it's a little bit deep lah, right? So as we know, from the topic also kami difahamkan yang Puan Fiya pernah mengalami keguguran, right? So boleh cerita sedikit, when did you finally get to know that you were pregnant, and then maybe you can share with us that story, and then what happened? Okay, here it is. Suddenly this moment come. Okay, sekejap Very, very deep, right? Again, we do thank Puan Fiya, she is coming here to share with us all. Saya nak baca komen sekejap lah. Ada komen-komen kat di sini. Ada Daisy Feltap, saya pernah mengalami nasib seperti itu. Saya nak minum air sekejap ya. Yeah, okay, you are not alone, right? You are not alone. Saya nak anak kembar sepasang, insya-Allah. Yay. Thank you for watching me and feeling the same. Okay. Dekat sini, okay, some motivation maybe dekat IG. Okay, we've got
betul Teacher Fiya sangat loving dan dedicated. Allah beri kasih sayang dari anak-anak didik dahulu supaya meriah nanti kasih sayangnya dengan anak-anak sendiri, insya-Allah. Okay. Okay, alright. Terima kasih kawan-kawan semua yang menonton. Tadi saya dah prepare, saya dah buat framing sikit kan apa benda supaya saya tak terover. Tapi yelah, minta maaf kalau saya nanti tergetar-getar ke kan. Okay, anyway, let's just share. Betul lah Puan D. Saya panggil Dayana ni, my friend ni D lah. D saya selesa dengan dia. D We are friends, memang, I can tell, ya. That's why I'm asking her all this hard so I just questions. pretend I'm like just ngobroling with you. Ngobroling. Alamak, Yes, luar. ngobrol dengan saya je. Okay, like a normal conversation, okay? Yes, I have experienced keguguran, miscarriage, exactly before the MCO started. Okay, it was in 2020 kan? February. No, actually March. Right Which is before last year. MCO, ya. Before MCO. Before MCO, that's why I think this incident to me, because I can consider as both curse and blessing at the same time. Okay, why I say curse, of course lah, it's not happy. It's not something that I can be proud of or happy about this kan. Of course, it's something sad lah to me. Tapi what about the blessing? Blessing tu salah satunya adalah pada tahun 2019, hujung tahun, biasa kita akan buat goal untuk 2020, betul tak? Kan semua orang yang dah biasa buat goal setting kan. So our goal at that time for 2020 is to plan for pregnancy on March, which is suddenly we didn't really expect lah, we're not ready for that our prayer will be answered exactly on the dot. Masya Allah. So kita dapat berita gembira tu lah kan, pada exactly before the MCO started on February 2020. Masa tu I dah mengalami kelewatan datang period kan, datang bulan. Tapi biasalah kan, lewat tu biasa kan. So tak ada fikir apa-apa lah masa ada tu. fikir serius sangat, tapi adalah hope tu every month kan, for people like me and maybe other women out there. Every month they will check their Time time. Alamak, period lagi. Kalau datang, Period lagi tu kan. Tapi kalau dah lambat lah, okay, wait. Lambat lah, wait, macam tu kan. So that's what happened. I keep counting days every day, missing period. I visit to my husband, my friends. See 2 days, 3 days, 1 week. Until sebab I tak nak macam kecewa, sebab walaupun after 1 week I tak nak terus check macam tu. I want to wait longer this time, I said. Imagine lah 10 tahun kan, 10 tahun tak boleh. Jadi macam susah lah sikit I nak be really too excited about it. Confirm about it. So I remember one night after my husband suggested to proceed with the test kan. So by then I was already planning to do the test the next morning, in the first day in the morning. It's about macam tak boleh tidur sangat, 4 AM already woke up. Dan I already buat test at 4 AM and it was a positive one, double line. So we both perasaan masa tu. Yeah, so me and my husband was so happy, cry, sujud syukur, solat together. Tapi dan syukurlah masa tu, sangat-sangat bersyukur sebab tak sangka kita punya prayers tu, yang goal tu memang been answered. Baru je set tahun lepas yang mengatakan by this time, insyaAllah we pray to have a child lah. Yes. Okay, so tapi itulah after that was already after 10 days macam tu baru kita orang test. Tapi lepas tu pergi check few times tak nampak baby, few times lagi check tak nampak baby. After masa tu memang dah PKP lah kan, memang dah PKP, nak pergi selalu memang takut lah pada masa tu. Tapi after the third appointment, the doctor was confirming that, cakap most likely you will be miscarriage, dia kata gitu.
But we didn't want to believe at that time. So maybe we should go and check for a second opinion. Uh, so we went for a second opinion. So the doctor also didn't say anything lah, didn't confirm anything. Dia cakap kalau ada lepas ni, Alhamdulillah dia cakap. Because itu Allah punya matter. Tapi kalau tak ada, just get ready macam tu. Tapi sebab I didn't feel any symptom of macam miscarriage tu sakit ke, keluar any apa-apa ke, discharge ke, tak ada. Kan, I feel so okay lah. I experience lah the vomiting lah, all the symptoms of pregnancy lah, makan sedap lah, semua tu. Happy lah walaupun tak sedap makan. Happy lah. Ada reason lah sebabnya Ada lah sedap kan, ya. sedap. Tapi itulah after I think about 10th week, about bukan 10 week, about 10th week of pregnancy, masa tu 10 to 12 I think, the signal of miscarriage has started to appear slowly, and it took about the whole 3 days, until the last day too, the pain started to be so severe and the blood came out and memang okay lah, fine kan, so dah accept lah. Lepas tu tapi just stay at home lah kan, stay at home. Cuma we didn't expect lah at that time that when the biggest chunk of the blood came out, after that I felt something dizzy gitu and I fainted. Okay. Alright, sebentar So, the time has come. Unfortunately, Puan Fiya mengalami keguguran. Okay, so the blood came out and she fainted. Now, we are going to stop there for a while because we want to sambung, okay, the cerita. I know this is like the heightened cerita. Okay, so please stay tuned because we want to hear lah what happened to Puan Fiya after that, alright? What exactly happened because she has a story to share. Alright, and so we are going to just stop sekejap. We're going to have a very very short advertisement. Okay, dekat IG ada suggestion Puan Fiya. Okay, sebab kat IG mungkin suara dia agak lembut sikit, is it? So dia tak dengar sangat. So maybe masa advertisement ni kita akan try to adjust a little bit and we'll be right back on IG as well. Okay, that's the thing. So we are going to have a short advertisement on FB. Kepada mereka yang di IG, anda tidak boleh tengok lah kita punya short advertisement buat masa ini kita tengah nak test sedikit kita ni sistem baru ni. So please bear with us, really sorry about that. But yeah, on FB, let us take a short break with this advertisement. And on IG, maybe I can share with you what's happening, alright? Okay, let's roll the advertisement, inshallah.
Kak Su. Okay, so we are back now. Okay, so for anyone yang berminat dengan tudung labuh, tudung cotton, tudung yang warna dia sweet-sweet, cotton tu very very light and dia tak panas dan tak senang berkedut. Alright, so you can layari our website www.myhanum.com. Okay, ataupun hubungi admin kita. Alright. Okay. This one so, also is MyHanum tea. Itu silk, right? Is it a silk? This is a very special Turkish silk. There you go. Twill So we silk. also have Turkish silk. Okay, siapa yang berminat dengan silk, Turkish silk kita pun ada dekat website kita. How do you feel wearing that? Is it light or is it heavy? It's like Turkish, yang suka pakai. So dia tak bising lah, dia tak macam setting yang bising tu tak. So Turkish silk ni lain tau, dia bukan macam Chinese silk. Chinese silk just very soft kan, lembut, ringan kan, nipis. Yang ni agak sturdy sikit. Tapi memang macam ni lah dipanggil twill silk. Twill silk ya. Okay, betul tu. Dia tak selembut sutera Cina. Tapi dia ada macam, bukan keras lah, tak adalah keras. Tapi dia boleh bentuk. Dia ada bentuk dia ya. Orang Turki kan dia suka macam ni. Dia suka ikat macam ni kan. Orang Turki dia suka ikat ke semua, ikat belakang macam tu lah. Yes. So jika anda juga peminat silk, anda juga boleh layari www.myhanum.com. Bella. Ada silk di situ ya. Naila. Naila Okay, Imani. saya kenal Naila. Naila Imani adalah anak saudara kepada Puan Fiya ya. Yeah, my baby. Anak orang juga tapi my baby. Yes. Alright, anak orang lain pun boleh jadi dijaga dan disayangi seperti anak sendiri ya. I know that for a fact from Puan Fiya. Okay, alright. So, tanpa melingkarkan lagi. So, tadi kita dah tergantung saya tergantungkan cerita Puan Fiya tadi. Di mana Puan Fiya pingsan. Puan Fiya pingsan. Sorry. So what happened there? What happened there and what happened after that? Masa tu dah PKP ke Puan Fiya? Dah. Okay. Bagus lah teknik break ni ya. Dia buatkan I rasa okay. Okay. I don't have to show you my tears. Good. Tak sempat nak Alah. tears je break. Yeah. Okay. It's not easy lah to share things like yang macam gini, nak flashback yang tak best sebenarnya. Tak best. Kan? Tapi Alhamdulillah lah if I be able to do this. So hilang dah beban. Okay. So what happened after that, right? Kita tak sangka yang masa tu boleh jadi sampai pengsan. pitam macam tu. Sebab lepas tu macam kaki dan tangan sejuk macam tu kan. Pucat. Mungkin disebabkan terlalu cepat sangat darah tu banyak keluar macam tu kot kan. I pun tak pasti sangat lah. So I normally we always blessed with work. My husband at that time is also working inside the room and I was inside the bathroom. So I sempat lah call him out before I betul-betul fainted. So dia pun pada masa tu what funny thing about us at that time, especially my husband, the only one in the house with me, adalah dia sendiri panic. He was panic until he didn't know what to do at all other than just calling my name out loud, try to wake me up. Oh, dalam shock, is it like in shock? Yeah, he kept on calling my name, panggil kuat macam tu lah kan. And dia cuba untuk carry me to the kitchen and give me a cup of water. Tentu lah dia macam sangat panik lah masa tu. So kesian sangat sebab kita orang memang ada 2 orang je dalam rumah ni kan. Tak pernah jadilah benda-benda macam ni for the past 10 years. Jadi kami agak takut lah, cemas lah. So lepas dapat minum air tu rasanya I sedar 3 to 5 minutes macam tu, but I still lemah lagi. So my husband keep on
asking me what to do, what should I do, please tell me what should I do. I said, Right. call ambulance, just call ambulance. He didn't even know how to call ambulance. Even when he What contacted the number, ambulance, right? Is it? he didn't even know how to spell out the address of the house properly. Oh, sebab sebelum ni semua wife ke? You know, anything ada Mungkin disaster tu macam ada tu lah, dan kecemasan juga kan? dia masa tu sangat panik lah kan. Oh, Masa tu sangat panik, jadi masa tu I help him to spell out the address properly, sampailah ambulance datang, sampailah my brother pun datang untuk tolong. My brother is staying nearby. Jadi tapi proses tu lepas tu okey lah, lancar. Duduk kat hospital beberapa jam macam tu, half a day sahaja, tak ditahan gara-gara memang hospital dah bagi ubat untuk keluarkan semua, dah habis, tak sempat nak DC pun, macam tu. So yang tu lah I punya moment at that time, pengalaman. Syukur sangat that masa tu my husband walaupun dia panik, dan I tak lama sangat faintnya, dalam ambulance pun orang tu dah bagi jab kan. So syukur walaupun benda tu memang sesuatu kejadian yang tak best kan, tapi it can be worse. Macam tu, it can be worse. Tapi we both of us dapat menjalaninya dengan baik. Dan lagi satu kesyukuran yang I nak bagi kat sini tentang kejadian tu adalah exactly I dapat rasa, walaupun kehamilan tu sekejap, tapi dapatlah rasa simptom-simptom dia kan. Orang lain pun tahu I dapat rasa muntah mual-mual juga. I have feel like macam ni rasanya ada baby dalam perut, walaupun actually don't feel anything yet, you know. belum besar lagi, but you know that there's someone yes, there. and then masa beranak pula kan, masa keguguran tu pun memang rasalah juga sakitnya. Maybe mungkin 1/10 daripada kesakitan orang beranak, itu tak pastilah kan macam mana kan. Tapi adalah the doctor comfort me. I remember that doctor dekat Tropicana hospital tu, dia comforted me that, do you know that your blood type is B positive? He said, what? I thought I was A. No, you are B, and you are B positive. So it's in your blood. Being positive in your blood, he said. Be positive. Oh, okay. Oh, masya-Allah, bless you. Tapi memang betul lah dia cakap, memang betul your blood type is B positive. So that's why to be positive is in your blood naturally. It doesn't take so much effort for you to start thinking positively about this matter, he said. So how smart that doctor is. Yeah, that's what we will come to, to the next point actually. So since you already mentioned it, of course that situation macam Puan Fiya cakap, you know, you dapatlah rasa, you dapat rasa kesakitan, you dapat rasa mual-mual, just like, you know, you're being pregnant, and you had that hope and happiness jugalah, yourself and your husband. You know what, okay, besides the doctor saying, you know, be positive and it's in your blood, apa yang Puan Fiya boleh katakan tentang emosi Puan Fiya selepas mengalami keguguran tersebut, and how did that go, and then what did you do to, you know, bring yourself back up? Because I'm sure it wasn't like just as easy as okay, be positive and then semua dah positifnya, everything's okay. I don't think so, right? After 10 years or so. So how would you if you can share dengan kami semua, how did you feel and what did you do to get yourself through semua ni? Okay, thank you Dee. Yalah, walaupun doktor cakap macam tu kan, it did help me to feel a little bit positive at that moment, at that time, knowing that be positive is in my blood. Okay, but the process after that, even before before the severe pain come, and then the first announcement by the doctor kata you are going to be miscarriage, I memang ada rasa guilt lah. Guilt, is it my fault? What did I do wrong? You know, what have I done?
Apa yang saya buat mungkin yang menyebabkan benda ni, apa yang saya makan. Kita fikir macam tu lah juga. The blaming yourself lah. Adalah rasa tu. The doctor said no, memang chances untuk dapat keguguran ni memang ada pada setiap pregnancy, kata tak kisahlah pun kan. Memang banyak perkara dia kata kan. Tapi itulah. I tried to accept it lah mula-mula kan. Tapi macam no. Mesti ada kot, mesti insya-Allah ada. Allah kan ada macam tu kan. Tapi akhirnya dia keluar juga. So then I was okay, and then bila datang lagi many condolences to me kan. Because you know what, when we were so excited at the untuk dapat berita pregnancy tu, of course we shared with everyone, with our friends, with our families, with our not our staff lah, not all lah kan, some of our staff. So when this thing happen, of course they will give me kata-kata semangat dan semua. Tapi itulah, the more I receive the messages, the more I feel not okay kan. So no lah, I didn't blame anyone. I just playing sebab macam kita dah ada memasang harapan yang tinggi kan. Lepas tu dia jadi macam tu kan. So it takes time lah. So what I did shut myself down. I did shut myself up from socializing for a few weeks lah. Lama jugalah kan. Kawan cakap, what happened? Okay ke? You okay ke? Tak nampak kan. The natural thing is to always check up on you kan. So yes, thank you lah siapa yang tu kan. Tapi itulah kan, terima kasih kerana memahami. I try not to think so much. I try block my mind and try to prioritize on healing. Apa saja yang I tahu, I buat. Sebelum I pregnant tu, I learn yoga tau. So during my healing time tu, I buat yoga. I try buat yoga yang pelan-pelan. After sebulan lebih, I try buat yoga yang lebih kuat lagi macam tu kan. Then of course I express my feelings through prayers, through writing, through journals, and also some video recordings. You know why? I ni cikgu tau kan, cikgu pada English for Kids kan. Selalu minta anak-anak buat video fun work diorang kan. So I always motivated, I always encourage them to be courageous, to be strong, to be tak apa, make mistakes, own your mistakes and be happy with it. Be happy, because when you happy, English is easy. That's how I always tell them. But when I am in that situation, when I was in that situation myself, I cuba gunakan teknik-teknik yang ajar diorang juga kan. Contohnya buat video pengakuan sendiri macam tu. Sebab tak nak cakap dengan orang. So itulah, jadi dia cakap dengan diri sendiri, tapi buat video dengan niat nanti video ni I nak bagi tahulah macam tu, nak post lah kan kat orang. Yang sebab masa tu you have shut out, in a way you shut yourself in and people don't really know what's going on. So hasil video ni sebenarnya untuk dikongsikan kepada mereka lah. Betul. Di masa depan tu bila dah ready sikit untuk menceritakan like what actually went on with you. Sebab memang I shut kan dengan my staff pun kan. I'm leading a company also. So few months lah I memang tak involve sangat. I don't want to get really active kat dalam kerja tu because of I want to heal, I said. But I want to do it myself. I don't want to follow anyone. I don't want to hear anyone's advice at the moment macam tu. I want to internalize what I learn. Macam tu lah kan, degilnya saya ni kan. Tapi itulah, after that dia okay lah. Tapi ambil masa jugalah, Tapi video tu I tak post I just keep it inside. Okay, so video tu masih ada di tangan Puan Fiya tanpa didedahkan lagi ya. Tapi buat apa nak video, sekarang saya dah live ya. Saya banyak orang yang sayang saya. Banyak orang yang care tentang saya. Jadi orang saya punya family dekat kampung, adik-beradik saya punya staff.
saya punya student, cikgu-cikgu, saya punya kawan-kawan di Aspen, semualah. So hari ni saya dah live, so saya memang masa tu shut off. Tapi Alhamdulillah saya dapat go through dan insyaAllah boleh lagi. InsyaAllah lah, mungkin saya tak putus asa lah. Okay. Ya, That's all. Over to you, insyaAllah. Thank you so much for sharing. As we can see in our comments pun ramai yang kongsi mereka pun pernah keguguran pun sakit ya. Macam tadi Puan Fiya cakap, mungkin 1/10 perasaan tapi masih sakit ya. Dan yes, loss of blood make her unconscious. Yes, probably your body is also in a shock of losing those blood ya. So terima kasih kepada semua juga. Semua pun cakap great doktor yang kelakar, dan sebelum ni mine also B+, tapi tak, sebelum ni panggil B+. B tak panggil B positif. So sekarang bolehlah panggil B positif B positif. Alright, so yes, so thank you everyone for your comments. Also Teacher Fiya so strong. Saya rasa nak terbang ke Malaysia untuk peluk Fiya. I love you sister. Alright, so kat sini thank you everyone for your support to Teacher Fiya. And just one more thing, I want to say thank you juga kepada Puan Fiya sebab to express your vulnerability, your kesedihan masa waktu tu, hari ni, I mean it must be very not easy lah, sebab saya rasa satu emotion yang sangat susah untuk dikongsi dengan orang ramai is kesedihan dan kemarahan. Betul tak? Saya rasa it's easier to share benda-benda yang seronok dan happy saja. I guess that's why we see social media macam tu lah kan. Social media yang lawa, yang you know, semua senyum, semua yang tak best tu jarang lah kita nak nampak, right? So thank you. And Zulkifli Ghazali right there, that is the husband. Love you, Teacher Fiya. Yes, we will get to this, okay? Because I think this takes two. Yeah, it takes like teamwork for this. But going back to that emotion thing, thank you so much for sharing that part. Di mana I think it's very, very important to understand bila seseorang melalui kesedihan. Bukan je kemurungan orang panggil. It's not depression so much, but I think it's that word grief. Grief ni bila kita kehilangan, rasa kehilangan tu ya. I think that emotion can be very, very strong. And you know, as Puan Fiya shared, it's sometimes you just need to be alone and you want to be away from other people, from the outside, and you just want that moment with yourself. So jika anda pernah rasa begitu, ya, boleh tinggalkan komen di sini juga, boleh share dengan kami. Pernah tak anda mengalami situasi di mana anda rasa, you know what, I cannot face anybody right now. I just need time to myself. Nanti bila I dah ready, I will come out. Okay, don't worry yet, I will come out. Kan? Tapi it's just, I think that is a very important message to send. It's okay. Kalau siapa-siapa dah pernah tengok cerita Korea sebab adalah dekat sini orang pernah share dengan saya. That movie is okay not to be okay. Ataupun it's okay to not be okay. Cerita Korea, okay, saya tengok jugalah. Saya sangat setuju dengan that phrase. And also yalah, kita manusia biasa. So again, I would like to thank Puan Fiya to actually come out and actually share with us that very deep and sad fasa-fasa yang sedih tu, tapi dalam cara yang menunjukkan kita semua manusia and it's okay. Alright, you get support from outside, and when you're ready, you will come out again, right? And share dengan orang lain lah what has happened to you. And kita pun boleh semoga dapat benefit lah yang semua di rumah hari ni, sebab kita mungkin ada kawan-kawan yang melalui benda yang sama ataupun kita sendiri yang mengalami benda yang sama. So it's okay to feel what you feel, right? Okay, so Puan Fiya nak tahu lagi ni. Yes, Mr. Shahrul, thank you. It's okay to not be okay, right? Semoga, and then Puan Hasina di IG, semoga ada rezeki lagi lepas ini, insya-Allah. Amin. Alright, so
we want to continue inshallah with a little bit more sharing from Puan Fiya, but before we do that, let's take a short break, another short break with our Puan Admin Puan Kak Su. Okay, Puan Admin, kita nak share a little bit about MyHanum. So again, don't go away. Okay, boleh share you punya komen dekat bawah tu ataupun your questions for Puan Fiya, nanti kita boleh share dengan Puan Fiya. And yeah, we'll be right back. Okay, so jangan ke mana-mana, stay tuned. Right, let's roll the adverts. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. And we'll dream impossible. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih MyHanum Collection kerana memilih foto saya sebagai pemenang. Saya suka menggayakan tudung daripada MyHanum Collection kerana fabriknya sangat lembut, senang untuk dibentuk dan yang paling penting, warna dan coraknya sangat cantik. Terima kasih MyHanum Collection. Dari MyHanum dan men-share dan berkongsikan testimonial itu sangat manis ya kita punya customer ni. Ya memang lembut dan warna pun lembut. Nampakkan kita lebih lembut. Alright, sebab hari ni saya pakai warna gelap Okay, so itu tadi adalah tudung elvan, tudung cotton juga, tudung cotton mawal. Macam yang saya pakai pun sama juga, ini daripada MyHanum tapi yang ni chiffon. So we have a few types, macam Puan Fiya tadi pakai silk, yang kita banyak sekarang pun cotton, dan ini chiffon, dan kami juga ada polyester. Alright, so if you guys are interested, you can go on to www.myhanum.com. Boleh tengoklah semua koleksi kita dekat situ, ataupun boleh hubungi admin di yang tertera nombornya di situ. Okay, jika anda di IG mungkin tak nampak maaf, tapi kalau nak contact bolehlah contact di 012-671-4737. Okay, nanti boleh playback ke ataupun boleh terus membeli di myhanum.com. Alright. Okay, so thank you very much Kak Su for that short but wonderful video. Boleh jadikan hadiah jika anda nak, ya. Alright. Now let's get back into the next question for our Puan Fiya. Puan Fiya has shared so much deep stuff with us today. Thank you so much. Okay, Puan Fiya telah it's not easy to talk about this, but Puan Fiya sudi berkongsi dengan kami. So thank you very very much. Alright, so I just have a few more questions. So tadi saya nak backtrack sedikit lah sebab masa Puan Fiya kongsikan tentang bila kejadian kecemasan pula berlaku yang tak pernah terjadi, dan mungkin husband Puan Fiya dan Puan Fiya juga tak pernah terbayang pun benda ni boleh terjadi kan. So mungkin dari segi yang tu ataupun apakah pelajaran mungkin yang Puan Fiya boleh kongsikan dengan kita setelah melalui that experience, whether it be that experience tadi tu ataupun experience selepas keguguran. Thank you Di.
So kalau cerita tentang pelajaran dia, yang paling penting sekali after this, definitely my husband will memorize our home address lah. He better memorize it. Also. Itulah. So jadi Jarang order benda online ni Masa tu tak sangat kot tak order online. Itulah kan. Kalau kita memanglah kan asyik-asyik Lazada, Shopee kan. Address kena ingat. Okay, lagi macam selain daripada macam saya cakap tadi lah, kita dapat knowledge lah, experience and knowledge tentang pregnancy. I did a lot of research at that time about pregnancy dan juga miscarriage. Jadi kita berdua sudah updated ourselves lah kan, in a way. Jadi maksudnya kalau nanti ada lagi kan, Allah bagi rezeki insyaAllah lagi untuk pregnancy, kita akan jadi lebih bersedia berbanding yang sebelum ni. Macam tu. Okay. Dan you bersedia so dari segi yeah. And I also get convinced lah selepas kejadian tu, I was convinced that I boleh pregnant. Macam tu. Sebenarnya boleh pregnant itulah kan, secara naturally. So tinggal lagi lepas ni, let's try harder. Let's try harder. So our faith became stronger at that time. Also our relationship juga sebagai suami isteri juga ditambah baik, dikuatkan lagi. So dia memang sangat supportive lah. Walaupun dia pun seorang yang sangat sibuk juga. Walaupun kami tak ada anak kan, tak ada sibukan anak, tapi anak orang ramai yang banyak bergantung kepada kami dan komitmen dia sebagai seorang pimpinan atas untuk syarikat dan juga yang lain juga, komitmen dia tu menyebabkan kami selalu give and take lah kan? Give and take. Dan tapi itulah, siapa yang ada husband and wife yang tak ada anak juga ni kan, I'm sure you guys also kadang-kadang he is your friend, kadang-kadang he is also the one that will make you feel like nak belah je macam tu. rakan teman ketawa dan teman lawan lah macam tu. Ya, Teman gaduh. kan. Teman gaduh. Teman gaduh. Tapi bila kejadian ni, rasanya kejadian yang miscarriage tu menyebabkan kita tersedar. Kita berdua tersedar yang betapa banyaknya nak kita kena syukuri. Betapa banyaknya, like for me, betapa banyaknya dia dah bantu I. Dah bantu I macam-macam perkara lah kan. From work life, from professional life, from anything lah. Although kami sangat berbeza, from our characters are so different. Jadi nak gaduh tu memang senang. Tapi with this kind of incidents, dia menyedarkan I betapa bersyukurnya ada seorang yang boleh jaga kita kan. Macam tadi Puan Isrin ada sebut kan. Dan itulah, so sebenarnya sekarang ni he is watching from outside. He is tiba-tiba dia dapat appointment untuk vaccination. So I think he's watching from the line, maybe still in line untuk get vaccinated. So thank you for watching, husband. So lang-lang dia tu husband yang mungkin saya boleh ambil kesempatan dekat sini untuk, walaupun kami berjumpa setiap hari, saya nak mengucapkan terima kasih lah kepada dia kerana always push me to my greatest potential. By whether you know or not, whether you realize it or not, memang I terpush ke arah yang lebih baik lah. I'm a better person. The more we live together now, the better I become. Semoga I impacted the same to your life as well, husband. Thank you.
Oh, Okay. that's such a sweet dedication kepada Encik Zul yang menonton. Uh, we know you guys as the power couple also. Okay, belakang macam Puan Fiya cerita tadi lah, kalau kat belakang tabik tak tahulah apa yang berlaku kan, tapi biasalah kalau husband and wife kan tak serasi kadang-kadang, tapi that is so sweet and that is so inspiring sebab I think after 10 years, actually total perkahwinan sekarang how many years? 10. 10. So this 10 year will years. be our 10th year anniversary. Okay, this year will be your 10th year anniversary, and after 10 years, the love that we can see is stronger. The bond that we can see is stronger. Masya Allah, Alhamdulillah, So thank you again also Puan Fiya for sharing that, because dalam situasi yang kita nampak macam unfortunate events, dia punya hikmah tu dia jadi satu hikmah, right? For me pun I pun rasa macam nak nangis sikit. No. Okay. I try not to go into that. I like you, okay, but it just reminded that plan, Allah's plan too is so beautiful, and I am just so inspired by that marriage and that relationship and that bond that you guys have now after going through such a very painful journey, right? Tapi dari situ you realize so much more things between yourself and him. Wah, ia merapatkan lagi, ia menyedarkan lagi, and create that more love. So inspiring, right? So everyone, kalau ada suka duka tu biasa kan, tapi mungkin bila kita tengok duka tu dari segi lain, dia boleh jadi something macam bunga macam tu Okay, saya tak tahu apa yang saya cakap tadi. Duka tu boleh jadi bunga. Faham lah ya. Dia jadi yang tak best tu boleh jadi best lah ya. Alhamdulillah, awesome, happy 10th anniversary daripada Encik Sharum. Dari kami juga, thank you so much for sharing, and we are happy to celebrate with you also. Happy 10th year anniversary. Semoga bahagia hingga ke jannah. Thank you. Arigatou gozaimasu. Thank you. Happy 10th anniversary both of you. Okay, so thank you so much, and Rosanida. Sedih Rosanida. Ya Rosanida, sorry tak baca mesej. Hai Rosanida. Okay. Rosanida, ya. Rose. Dia tanya Fiya sihat. Alhamdulillah. Thank you for watching. Alright, so thank you everyone for watching and for staying with us, untuk kata-kata semangat dan juga perkongsian anda semua. Okay, kami pun dah hampir ke penghujung rancangan kami, dan sebelum kami akhiri rancangan kami ini, kami ada lagi satu soalan untuk Puan Fiya. Okay? Walaupun 1 jam, macam mana Puan Fiya rasa? Banyaknya soalannya daripada saya. Alright. Okay, last one insyaAllah. Okay, so what are some of the things that you would like to share with other people? Sama ada dalam situasi yang sama ke, ataupun just other people dekat luar sana. Boleh Puan Fiya kongsi sikit. What would you like to share? Okay, thank you. This is the moment I'm waiting for. I'm excited to do this, the last question. Okay, yang tadi tu macam flashback, macam wah, yang ini macam future kan. So insyaAllah I can do better. So apa yang saya boleh sharekan, pelajaran dia adalah pelajaran yang saya dapat juga kepada diri saya, dan hopefully dapat bermanfaat kepada orang lain lah. Jadi dalam mengharungi apa sajalah, so kalau macam saya experience ni miscarriage, tak ada anak dan sebagainya kan, kita akan banyak fikir tentang apa yang akan terjadi sekiranya memang I tak ada anak until the end. What will happen to me? I will be lonely until the all times. So those kind of thinking will actually menambahkan susah untuk kita tengok the bright side of things. Tapi masa tu saya dapat insight dan juga pembacaan dan kursus dan sebagainya yang mengatakan bahawa setiap
kisah hidup manusia itu unik. My story, no. Their story yang macam tu, mungkin ada orang dekat luar sana yang saya tengok yang macam tu kan, lonely. Their story is different from mine. It's going to be different from mine. My story will be definitely different from yours, semua orang yang ada kat sini. Jadi alang-alang, yang penting apa yang penting sebenarnya adalah ketakwaan lah, kenapa kita berbuat sesuatu tu kerana mesti kalau demi Allah kan, macam tu. Kalau kita letakkan dekat situ, we will have that superpower. When we realize this, we will have that superpower to write our own story the way we want it. So if I want my story not to be like them, I have the full power now to change it, to craft and draft and write my own story like a movie director. Like a movie director or movie producer. So this is my movie. It's going to be different than that person or that person. So I can write my own story the way I want to be. Macam tu. So itu ada satu realization yang sangat melegakan hati saya untuk melihat ke arah yang brighter side of things lah. And I'm sure I can resonate with many people lah benda ni kat luar sana tu. Cuma mungkin saya menyedarinya agak lewat dan semoga boleh orang lain juga sedar walau macam mana pun kita, condition kita sekarang macam saya, where are we, where am I, especially dengan pandemik yang ada sekarang ni, nampaknya macam tak habis-habis kan, macam banyak lagi penyakit tu yang ada dekat dunia ni. Tapi pemikiran kita tu kalau kita tak kontrol, dia boleh pergi ke mana-mana dia tanpa terkontrol kan, sampai lupa Allah tu ada. Jadi apa kata, just hold on kepada apa yang sebenarnya kita nak and start doing things from now to see that bright future yang kita nak tu, we have the power to do it right now. We have the power to write, to change, to make sure it happens the way we want it to be now. Okay, so be present lah maksudnya, kesimpulan dia. Itu satu lah. Be present. And then I think that's one of the biggest lesson lah for me. Yes, betul lah, Mr. Syarul, life is not designed by default. Tapi bila kita tengok bila kita tengok orang lain kan, bila kita nampak anak orang ke, bila kita tengok kebahagiaan orang, especially me lah, I really love kids, I really love children. Like if our syarikat, if our Innotex, our vision is developing people through sports, but my vision to my students is developing children through whatever. Macam tu. If I'm teaching English, I'm developing children through English kids. Macam tu. I really looking forward for contributing myself, walaupun tidak ada anak sendiri. InsyaAllah semoga dapat peluang untuk contribute kepada pembangunan anak-anak yang muda-muda ni dan membina masa depan diorang dengan lebih baik. Anak-anak you guys semua, anak-anak saudara mara I, anak-anak my friends semua ni, yang anak-anak Espanian semua adalah juga partly is my responsibility also to contribute to their better life in future. Okay, so every story is different. Okay. Alright, thank you so much, Fiya, for that. And even though you said you sedar but only now, at least you sedar. Some of us mungkin tak sedar-sedar lagi, and we're stuck in that wish and tak be present lah. Kita terlalu forward thinking sangat. Bila kita tak dapat sekarang tu, the forward tu nampak macam dah hancur kan. So thank you very much for sharing that with us, to be present. And that love you too, Puan Farah. Ada message, love you, a love lot you. of love for you, and so be present. We are the ones, bukanlah nak kata in control sangat, tapi kita boleh control dekat dalam sini kan. That's as far as we can control. And like you said, I think that is a good reminder, we have Allah, and I think Allah tu juga kalau kita boleh direct the movie, like you said, Allah tu pun director atas lagi daripada kita kan. So kita dah karang dah skrip dia macam ni,
Tapi Allah tu dia akan cakap, okay, ini kena ubah sikit. Ni nanti dulu kat bawah sikit. Yang ni ni awal sikit macam tu, okay. So bila Pofia cakap macam tu, saya terbayang macam tu ya. So thank you so much for sharing. I think I expanded my my ideas of how the present is also, and how to adapt, how kita kena be adaptive lah to the situations, right, with our life ni. And then yes, your life is different, my life is different. We have some similarities, but we all have our story kan, we all have our journey. Tak semua orang sama langsung, tak semua orang akan sama lah journey tu ya. So once again, thank you so much Fiya for actually coming here today, sharing with us your story yang sangat-sangat personal ni. We are so grateful, alhamdulillah, bersyukur Puan Fiya sudi bersama dengan kita hari ni untuk berkongsi dengan kita this story. Terima kasih lah MyHanum. Terima kasih for this platform for me. Sebab I rasa macam tak semua orang nak dengar kot cerita yang tak best ni kan. I mean like lagi suasana yang tak best kan. Kalau nak share yang lebih semangat lebih senang sikit kan. Tapi terima kasihlah kerana sudi mendengar semua kat Zoo, semualah yang ada kat sini. Terima kasih. Yes, alhamdulillah. Thank you for thinking that way also, okay. Thank you atas perkongsian Puan Fiya. Yes, daripada kami semua juga, dari MyHanum dan penonton-penonton semua. Thank you Puan Fiya. Amin. Saya juga doakan ya, Cikgu. Cikgu Di juga ya. Saya juga doakan semua orang yang menantikan anak. InsyaAllah your prayers will be answered also by Allah sooner or later. Just let's be patient together to wait for it. And if macam Dayana cakap tadi, sekiranya perancangan Allah tu different, at least kita dah expect sekarang lah earlier. Just kena prepare. Alright, so thank you once again everybody and Puan Fiya. We are very, very delighted to have all of you here today. And with that, I guess we have come to the end of our session for this week's MyHanum Empowerment Series, episode number 5. So jika anda berminat, you can also share the video, the recording later with your friends or your family members yang you think will benefit from this sharing today. And also jangan lupa ke website kami di www.myhanum.com untuk melihat tudung-tudung dari Turki yang diterbangkan ke Malaysia khas untuk anda semua. Boleh dijadikan sebagai hadiah ataupun untuk pakai sendiri. Dan dengan itu, sebelum kita tamatkan kita punya session ini, kami ada lagi satu, just one more advertisement for you guys. Alright, but before that, I think we can also already say thank you to Puan Fiya once again for being here. InsyaAllah, we will see you again. Okay, and alright everybody, so with that, okay, kita roll dulu lah advertisement dulu lah, then kita bye-bye dulu. Okay, alright, so Puan Kak Su boleh rollingkan kita punya advertisement yang terakhir untuk semua insyaAllah.
semua, hari ni kami nak share tutorial menggunakan tudung bawah kehamilan dari MyHanum. Okay, so kita just lipat sebahagian daripada tudung tersebut and then we can just pin it under our chin and then ambil yang bahagian panjang ni and lilitkan ke atas kepala. Alright, just take any brooch and then you can pin it there and then just betul-betulkan and any leftovers tu bolehlah kita pin juga. Alright, so that's all for this tutorial. Labuh depan dan labuh belakang. Daun-daunan gitu. Okay, so I think that was all that we wanted to share from MyHanum. Once again, thank you to everybody for being here today. Hope you all stay safe. Okay, and then yalah, ni pun lagi satu lah kita punya apa ni panggil, kita punya cabaran ya dari segi emotional dan mental juga. Okay, wish shawl bawal ni wish saya tampal kat dinding. Alright, jangan main-main, okay? Macam saya pun ada tampalan di dinding ni. Mereka ada juga buat shawl MyHanum yang ditampalkan di dinding sebagai hiasan. Menarik tak? Okay, alright. So thank you so much everyone once again. InsyaAllah we will see you again next week for another session of the MyHanum Empowerment Series. Okay, stay safe everybody and take care. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi Have a good wabarakatuh. day. Have a good day. Yes. See you next. See you next week, insyaAllah.